mi nombre es Mónica, vengo de Buenos Aires. Monica, I come from Buenos Aires. Hace tiempo que me intriga Since preguntarte long, esto. I'm curious to ask you this. Vos que sos un ser iluminado. You that ¿cómo nos are ves an a enlightened being, how do you see us? Nos ves como Do you see us as we see you? o hay momentos que Or there are some moments that you como see en un conjunto pixelado, like in a pixel scene or something. Pixel. No, I see you very clearly. Los veo muy claramente, Everything. todo. You know, and very connected. Y muy conectado. I see myself Me veo everywhere a mí en todas partes, because of my own experience. por mi propia experiencia. And I feel a lot of love. Y siento mucho amor. And I don't see you pixeled. Y no los veo pixelados. But I have had many experiences where the illusion does that. Pero he tenido muchas experiencias en que la ilusión hace eso. When I have very big Cuando expansions. tengo expansiones muy grandes. But normally, Pero normalmente, like now, ahora, no. No. You're very non-pixeled. están- High quality, HD. son de HD, no pixelados. Hola Isha, bueno soy René de Chile. I'm René from Chile. Bueno yo soy muy nuevo. I'm conocí very el sistema new. hace I 3 días knew the system 3 days ago. y You're cute, no? Lindo ese. por ahí va la pregunta. There is my question. Am I cute? No, bueno, lo que vivimos acá efectivamente es muy lindo What we experience here is very nice. y no deja de hacerme ruido, ¿no? And makes noise. Que esto que vivimos acá es The thing that simplemente we live here is just simply un oasis an oasis dentro de nuestra vida cotidiana. within our daily life. Ya que aquí están todas las condiciones dadas para Because here are all the experimentar. conditions to experience what we are experiencing here. Entonces, mi pregunta es So my question is, si esto lo podemos experimentar if we can a experience diario this en nuestra vida daily cotidiana in our daily life, y si es posible, and if ¿cómo it's lo possible, podríamos how we can do it there. Okay, great. You know, this Esto is for that. es para eso. You come here, Vienes aquí what do you learn? y ¿qué aprendes? First thing you learn Primero aprendes is to focus a internally, enfocarte internamente, to go in ir hacia adentro and to start to heal. y comenzar a sanarte. Secondly, you learn Segundo, lo que using the facets to try and be in the present moment. usar las facetas para tratar de estar en el momento presente. This is something new. Esto es algo nuevo. Thirdly, you learn Tercero, aprendes to be vulnerable. a ser vulnerable. This is new. Esto es nuevo. You learn to drink water. Aprendes a beber agua. Maybe you did that before. Tal vez no hiciste eso antes. Get exercise Haces ejercicio and to start speaking your y truth. empiezas a hablar tu verdad. And the most important thing you Y la learn cosa más importante que tú aprendes is what is es consciousness qué es la conciencia and how important it y is cuán importante to es start loving yourself. comenzar a amarse a sí mismo. So it's like a wake-up call, Entonces, no? es un llamado a despertar. Oh, when I do this, I feel Ah, this. Cuando hago esto, siento When I esto. feel this, Cuando siento esto, I feel better. me siento I mejor. expand. Expando. So this is like a training Así camp que esto es como un campo de entrenamiento where you have all the support donde tienes todo el apoyo and then you take it y home después te llevas eso a casa and you incorporate it into your normal y lo vas day. incorporando en tu día normal. And you will Y find te vas a it's very easy encontrar to incorporate con que es muy fácil incorporar. Why? ¿Por qué? because it's natural. Porque es natural, It's not something no strange. es algo extraño. Being in the moment, Estar en el momento, being ser vulnerable, vulnerable, going in, ir hacia adentro, it's natural. es natural, It's a natural way of being. es una forma natural de ser. And the things that aren't natural, Y las cosas que no son naturales, the fears, los miedos, the la separation, separación, the ego, el ego, all the things todas esas that create cosas stress, que crean estrés, control, control, separation, separación, will start to dissolve. van a comenzar a disolverse. Addictions Adicciones will become apparent. van a ser evidentes. Addictions to suffer will become apparent. Al sufrimiento
pensamiento, van a ser videntes. And you'll start to change those Y things. vas a empezar a cambiar esas Because cosas. as we start to love Porque a ourselves, medida que nos vamos amando a nosotros we mismos, start to make new choices. empezamos a elegir cosas diferentes. Because we start to experience this Porque force. empezamos a comenzar a experimentar esta fuerza. And we want more of that. Queremos más de eso. Because we know Porque sabemos it's real. que es real. That force is real. Esa fuerza es real. And this constant compromise Y este transigir constante is illusionary. es ilusorio. So you'll see. Ya vas a ver. It's easy to incorporate into your life. Es muy fácil incorporarlo dentro de tu vida. And to be Y supported, recibir apoyo, all of it. todo eso. It's easy. Es fácil. All you have to have is the desire Lo único que tienes que tener es el deseo to change. para cambiar. You know, the beauty of La consciousness, belleza de la conciencia that you're focused on the highest point. es que te enfocas en el punto más alto. And if you focus on the highest Y si point, te enfocas en el punto más alto, everything moves towards that. todo se va moviendo hacia eso. When you're focused on the lowest point, Cuando te enfocas en el punto más bajo, nothing happens. nada sucede. Just more of the Solo same. más de lo mismo. More of the same. Más de lo mismo. And the heart yearns for more. Y el corazón anhela más. And when it starts to Y feel the cuando pull empieza a sentir el tirón towards more love, hacia más amor, it starts to move very quickly. empieza a moverse muy rápidamente. Mm. Good. Hola. Soy Olga de Argentina. I'm Olga from Argentina. Yo quería preguntarte por I wanted to situaciones ask mientras me iba criando en casa, situations as de growing up at home, inestabilidad económica. financial instability. Siento que me cuesta hoy en I día feel it's hard for me today soltar. to let go. Soy de guardar cosas, de I pensar keep que siempre va a things. faltar, I think that always we are aunque going to mi lack situación no sea something, la misma. even if my situation today is Y not the eso me same. está And that is haciendo ruido. Good. You know, it's just a fear. Ese es solo un miedo. And because you have so much Y instability como tienen tanta inestabilidad in en Argentina, Argentina, you know, you have that fear. ese miedo está presente. And it's a normal Y fear. es un miedo It's normal. like people that went through the Como las war personas que fueron a la guerra and they got used to the depression y se afterwards, acostumbraron a la depresión después de la guerra. the economic La depression. I depresión forget the word. económica después de la guerra. And they get this habit Y tienen este hábito of not de trusting. no confiar. But abundance Pero la abundancia is internal. es interna. And it's an internal Y es una experience experiencia interna of love de amor and y trust. de confianza. And as you start to focus on Y a that, medida que te vas enfocando en eso, those fears, esos miedos, those external esas insecurities inseguridades externas will start to leave. van a empezar a irse. Why? ¿Por qué? Because you will see that these habits Porque vas a ver que estos hábitos hold you in a place of te suffering. mantienen en un lugar de sufrimiento. Even if they're not Aunque real, no sean reales, you're still in a place of sigues suffering. estando en un lugar de sufrimiento. In reality, it doesn't matter how much you En have, realidad no importa cuánto tienes, you feel like you're living in lack. tú sientes como que vives en carencia. And that's an internal Y experience. esa es una experiencia interna. And that will start to Y change. eso va a empezar a cambiar. You know, it's whatever you've been taught Es lo que sea que se te ha enseñado or whatever's o lo transpired. que sea que ha sucedido. It's habitual. Es un hábito. You learn the habit, Aprendes el hábito, yeah? But you'll start to let it go. pero vas a empezar a If you're dejarlo ir. conscious of Si it, eres consciente de eso, you know, most people that have that la mayoría de las personas defend que tienen it eso lo defienden. with a force, like, Fuerza. oh, I've got to be careful, and Hay you que know, ser this happened in cuidadoso. 1982 and 1990, and then the banks collapsed, and look what happened in Venezuela, and look at this, and look at that, and you know, there's a million excuses Hay un millón de excusas to live in fear, para vivir en miedo, but there's only one pero hay reason solo una razón to change para that, cambiar eso. and that's love Y eso es el amor and trust. y la confianza. That's two reasons, but it's Son all the dos same razones, thing. pero es todo lo mismo. It's all the same Todo thing, lo mismo. yeah? You'll see it will change. Ya lo vas a ver, va a pasar, eso va a cambiar. It will change. Va a cambiar. Hola Isha. Mira, lo que me ha pasado es que... Oh, estoy un poquito nerviosa. I got a little nervous. Camera, we're going Mira, la live. cámara, pues salimos en vivo además. You feel better Para now? tu tranquilidad. Bueno, estos días he estado moviendo harto These days I had been moving lots of stress and expressing so much. y And en general cuando usually, expreso
when I después express, amplifico, and then I unify. me siento súper como expandida, I feel como very profundo, expanded, I go deeper. pero hoy día me pasó, But no me pasó today eso. didn't happen that. Tenía muchos pensamientos, I had lots of me thoughts. costaba mucho conectarme. It was very hard to connect. Y bueno, hasta ahora igual dije, bueno, mañana unificaré. Until parte del now, proceso. no? I said it's part Y of ahora the en el process, I estuve will como que unify sí, tomorrow. empecé como a sentir And you arrived, esta energía, and I started feeling this energy. y me ha pasado varias veces. And it que happened cuando several estoy times escuchando un darshan, that when I'm o listening to a darshan, cuando tú has venido también, or when you came in another como que moments, me es más fácil conectarme. it's Entonces, easier to dije, connect. bueno, te voy a preguntar, And I ¿hay said, algo, hay como que is there something being close to you? Will elevate our vibration or nothing to do with that? Because just happened when you arrive, I started feeling this energy. Now it left. I think I got nervous because the camera. But it happened that even seeing your darshans at home, that, curious for that. So it's my energy, no? I have a strong energy. Tengo una energía fuerte. It always provokes Y siempre elevation of provoca consciousness. elevación de conciencia. So if there's emotion, Así que si hay alguna it emoción, brings it to the la surface. trae a la superficie. It's very normal. Es muy normal eso. Well, it's not so normal, but that's what Bueno, no tan happens. normal, pero es eso lo que sucede aquí. So yeah, that's what it is. You're not imagining it. No estás imaginando. It was funny today in the meeting that you said that we were seeing you as a doctor, that we want to know what we have to do. My question is, maybe not related to consciousness, but I need to know from you because I love you so much and you help me so much. To tell me, how do you see an Alzheimer person that is sick of Alzheimer? Because my sister is like that, and I want you to tell me how you see that disease. You know, it's not about the disease En realidad no se trata de la or what enfermedad your sister's o lo que experiencing. está experimentando tu hermana. It is what it is. Es lo que es. You have to love her Tú tienes unconditionally que amarla a ella and give to incondicionalmente. her Darle unconditionally. a ella incondicionalmente. You know, the problems with Los humans problemas con los humanos is we always want to change the es que reality. siempre queremos cambiar la realidad. We're always looking back. Estamos siempre mirando hacia atrás. We want them to be how they were. Queremos que ellos sean como eran antes. And everything's unfolding Y perfectly. todo se está desenvolviendo en forma perfecta. You don't think it's Pero perfect tú no piensas que sea perfecto. because you feel responsible. Porque te sientes responsable. And all you have to do is Y love. lo único que tenés que hacer es amar. There's nothing else you can No hay do. nada más que puedas hacer. Just love her. Solo ámala. And you be vulnerable Y tú sé vulnerable with what's going on with con you. lo que te sucede a ti. And it was the same with you. Y lo mismo contigo. You know, you have an idea in your Tú head. tienes una idea en tu cabeza. Okay, I do this, this, Hago and esto, this, esto y esto, and I get this. y obtengo esto. Oh, I didn't get this today. Ups, no There's obtuve something esto, wrong. Entonces hay algo que está mal. But everything always Pero changes. todo siempre va cambiando. And everything's an opportunity Y for todo es more. una oportunidad para más. More Más evolution, evolución, more growth, más crecimiento, more letting go. más soltar. Praise love Alabanza for al this amor moment in its por perfection. este momento en su perfección. Thank love for my human experience Gracias al amor por mi in its experiencia humana perfection. en su perfección. Things are constantly Las cosas changing. están And every constantemente challenge cambiando. that presents Y to cada us desafío que se nos presenta is an es opportunity una oportunidad for us to be more love, para que seamos más amor, more compassion. más compasión. Not always looking for a solution, No siempre buscando una solución, because there's no solution. porque no hay solución. Not that I know. No solución que yo sepa. The solution is La solución es love, amor, just to love. solo amar. And stop suffering. You're looking at Y me dejar de sufrir. with the porque cara de sufrimiento, me miras a mí with the suffering face. and you've got to change the suffering Y face. tienes que cambiar. Be like the kaftan. Sé como ese kaftan que te puesto, It has nothing to do with que suffering. no tiene nada que ver con sufrir. Be like that. Sé Be a así, butterfly. sé una mariposa, Transform transfórmate and just love. y solo ama. Yeah. It's like this guy in the window. Es como este chico en la ventana. He didn't see those kids sick. Él no veía a esos niños enfermos. You know, obviously, I imagine they've got cancer or Imagina, son something. chicos con
cáncer o algo. And he didn't see that. Y él no veía eso. He was just giving love Él estaba dando solo from a amor joyful desde place. un lugar juguetón. He wasn't looking and going, oh, poor No los kids. miraba y pensaba, pobres chicos. He just gave them joy. Solo les And dio I thought dicha. that was the most beautiful aspect Y of yo that, no? pensé que era el aspecto más hermoso de eso, That video. de ese video. He didn't even look at them as if there was a Ni siquiera los problem. veía con un problema. He just played with it. Solo jugó con ellos. That was so sweet. Tan dulce eso. And you have to let go of this idea there's something Y wrong. tienes que soltar esta idea de que hay algo mal. Because there's nothing wrong. Porque no hay nada que Just esté is. mal. Solo es. Mi pregunta es, My question is, which one is the function of the ego? Just to watch it, to see which one is the duality where we are, or has another function? I can answer that. Te puedo responder. You know, for me, I use this parable all the time, Para mí yo uso or esta metaphor, parábola or metáfora comparison. todo el tiempo, o esta But for me, the Pero ego para mí el ego is like an unborn eagle egg. es como el huevo de un águila que aún no nació. Okay, and inside Adentro it's immature. no está maduro aún. So the shell that's protecting Así it que la cáscara que lo protege is like the ego. es como el ego. And as the chick starts to develop A medida que va creciendo and y mature, madurando, it starts to break out, no? empieza a romper las cascaritas. And as the light starts to come Y in, a medida que la luz va entrando, it starts to break out more and more and more empieza a romper más y más la cáscara. until Hasta que it doesn't need the shell ya no anymore necesita la cáscara afuera. and it's ready to Y fly. está listo para volar. And humans are like Y that. los humanos son así. We have image, Tenemos imagen, we have masks, tenemos máscaras, we have tenemos personalities, personalidades, we have fears, tenemos we have miedos, tenemos limitations. limitaciones. But as the light starts to Pero a enter, medida que la luz empieza a as the entrar, love starts to a grow, medida que el amor empieza a crecer, it's like wings. es como las alas. And bit by Y bit, poquito a poquito, we have the courage to break free of that shell tenemos la valentía de liberarnos de ese caparazón. and to be ourselves. Y ser nosotros mismos. And it's in that moment Y es en ese momento that we can truly que fly. podemos volar de verdad. So, is the eagle's shell bad? Así que es malo el cascarón del huevo del águila. No. No, It's just containing something that's immature. solo está conteniendo algo que es inmaduro aún. And what happens when it ¿Y leaves? qué sucede cuando se va? Fine. Está bien. So don't make it bad. Entonces no lo transformes en algo malo. Make yourself bigger Hazte a ti misma más grande and start letting it y go. empieza a soltarlo. Like when it chips. Oh, there's another piece. Como va, cuando Come va on, rompiendo Durga. hacia adentro, There's otro another piece. pedacito, There's another otro piece. pedacito, Until there's none. hasta que no queda ningún pedacito. But with love, Con no? amor. Not, oh, my No, ego. ay, mira, Oh, I'm so bad. ay, qué mala que soy. No, just. No, no, no. Hola Isha. Ay, Isha, Bueno, mi pregunta es, my question is, en el día a día, cuando nosotros tenemos que unificar daily el life when we ejercicio, have to unify and do todo exercise eso, and all those things. como que a veces me tengo que obligar a Sometimes hacerlo. I have to obligate myself to do Como, como que no quiero. As Y if siento que I a don't veces, want. que siempre sé que es lo mejor que I puedo hacer para always mí know that it's the best y for en el me mejor lugar donde me siento. and the best place to feel good. No sé si es una rebeldía o But qué, I don't know if it's pero rebelliousness or what. me pasa seguido. Often happens. Y esa es mi pregunta. Often when stress is coming, A menudo cuando el estrés está viniendo, está saliendo a la superficie, it's much easier es mucho más fácil to get lost in the illusion, perderse no? en la ilusión. We get into the internet, we Vamos a start internet, chatting, empezamos we a watch chatear, television, we miramos go la into tele, Netflix. vamos a Netflix. There's a billion Hay options. un billón de opciones. It's like when you need to go and Es exercise, como cuando necesitas ir a hacer ejercicio. you can do the same thing. Puedes hacer lo mismo. I'll go and have a drink. Ah, me voy a tomar No, I'll go algo. and eat Me voy a something. ir a comer I went algo. to the gym this week. Ay, ya fui al I gimnasio don't esta feel semana. like it. No me siento So de they're just hacerlo. choices Son solo elecciones that are not based in making you feel the best with yourself. que no están basadas en hacerte a ti lo mejor contigo misma. But as you start to break through those Pero a medida que limitations, vas rompiendo con esas limitaciones, without being rigid, sin ser rígida, you start to feel good. empiezas a sentirte bien. And when you don't, Y cuando no te sientes bien, you start to feel bad. empiezas a sentirte mal. So when you love yourself, Cuando te amas a ti misma, sometimes you don't want algunas veces no quieres
quieres. But you make those Pero choices eliges eso, decides eso. because you know Porque sabes it's going to make you feel que te good. va a hacer sentir muy bien. And ultimately, Y en última instancia, this is what you want. esto es lo que quieres. But yes, there's always Pero sí sabotages, siempre hay sabotaje. comfort, Comodidad, laziness, haraganería, fear, miedos, stress. estrés. And it's in those Y después de moments justo en esos momentos, you say you obligate yourself, tú dices que te obligas, ¿no es cierto? but you're not really obligated. Pero no es que te estás obligando. You're just making a higher Solo choice. estás haciendo una elección más elevada aún. You're choosing to go in. Estás eligiendo ir hacia adentro. And that's the greatest thing you can do. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Yeah. Great. Qué bueno. Hola Isha. Hi, Soy Isha. Luciana. I'm Luciana. Quería preguntarte respecto de. I want que to somos ask you creadores about the de creator's nuestro aspect destino. of our own destiny. A veces siento que tengo claridad respecto de otras veces. Sometimes escucho I cosas que me feel confunden. I'm clear about El it, and creador another es times el I'm ser confused. que vive en The nosotros, creator is our somos being, creadores desde el personaje, or ponemos nuestras from emociones the ego en we are nosotros, creators. o We are podemos attracting that in elegir reality, controlar si estamos en amor or o en we miedo. can choose or control if we are in love or fear. Okay. So the thing is, La cosa es, I know I create everything yo sé que yo creo todo. because I know this is an illusion of Porque sé duality. que esto es una ilusión de dualidad. My consciousness allows me to know Mi that. conciencia me permite saber eso. So for me, Entonces, para mí, everything that's in front of me todo aquello que está frente a mí is mine. es mío. I surrender to it. Me rindo a eso, I move through it. atravieso eso. If I need to grow from it, I grow from Si it. necesito crecer a partir de eso, crezco. I don't have a resistance No tengo because I resistencia. own everything. Porque yo adueño todo, abrazo todo. Okay? Because I know I create Porque everything sé que yo creo todo. for me. Para mí. You don't know that. Tú no sabes eso. So the greatest thing you can do Entonces, lo mejor que puedes hacer in each en moment cada momento is choose for more love. es elegir más amor. So how does love look? ¿Y cómo se ve el amor? Love flows. El amor fluye, Love's open. el amor está abierto, It says yes. dice que sí. It doesn't have an automatic no. No tiene un no automático. It walks towards separation. Camina hacia la separación. And it takes Y responsibility toma responsabilidad for what's transpiring. por aquello que está sucediendo. It turns the finger home Manda el dedo de vuelta para uno mismo. and it asks itself, Y se pregunta, what is it that I want there? ¿qué es lo que yo quiero ahí? And I give it to me. Y me lo doy a mí. I want you to love me more. Quiero que tú me ames más. Okay, I'm going to give love Ahora to bien, myself. me voy a dar amor a mí. You start to take responsibility Empiezas a tomar responsabilidad. because all humans complain about the Porque outside. todos los seres humanos se quejan de lo afuera. And that's okay, Y está bien, a bit. un poco. But then you have to take responsibility. Pero después tienes que tomar responsabilidad. Why am I feeling like ¿Por this? qué me estoy sintiendo yo How así? am I controlling? ¿Cómo estoy controlando? How am I not loving? ¿Cómo no me estoy amando? So everything I'm creating Así todo lo que estoy creando is for me to es evolve, para poder evolucionar. to make higher Para hacer choices, elecciones más to be elevadas, more love. para hacer más amor. And as you start to Y a focus medida on que empiezas a consciousness, enfocarte en la conciencia, you start to look for those opportunities. empiezas a buscar esas oportunidades. Whereas before you'd negate Mientras or que antes remove, las negabas o te alejabas, now you start to walk towards the separation ahora empiezas a caminar hacia la separación. within the family, Dentro de la familia, could be at work, puede ser en el trabajo, could be anywhere, puede ser in your cualquier lugar, relationships, en tus relaciones. instead of always En vez de pleasing, estar siempre complaciendo, start to be more transparent, empezar a ser more más vulnerable, transparente, más vulnerable. starting to see all the masks. Empieza a ver todas las máscaras, Because we're full of porque masks estamos llenísimos de when we're máscaras full of fear. cuando estamos llenos de miedo. So as we become more love, Entonces, a medida que somos más amor, again we're chipping away at the de masks. nuevo, las máscaras las estamos rompiendo a poquito de Because adentro. ultimately, Porque en última all we instancia, need to be lo único que necesitamos is our ser authentic es selves. nuestro ser auténtico. And then we're living in love. Y entonces después It's estamos that viviendo simple. en el amor, es así de simple. But we've got so many judgments with Pero ourselves. tenemos tantos juicios con nosotros. We have so many images and so many masks and so many fears and so many inadequacies and so many judgments. inadecuados o tantos juicios.
that it's hard for us to be ourselves. que es difícil para nosotros ser nosotros And the mismos. universe is always pushing us in Y that el direction, universo está siempre empujándonos en esa dirección. to be more love, Para ser más to be amor, more internally abundant, ser más abundantes internamente. and to, you know, take whatever's coming Y tomar lo que sea que está viniendo hacia as an nosotros opportunity to be more. como una oportunidad para ser más. And sometimes it's hard, you Y a know. veces es difícil. But the biggest shakes Pero los sacudones más grandes are always the biggest growth. son siempre los crecimientos más grandes. Hmm? Buenas noches. Vanessa de Guadalajara, Jalisco. I'm Vanessa from Guadalajara, México. You're my neighbor. Sos mi vecina allí, casi. Te quería comentar y preguntar. I wanted to mention and to A mi ask. mamá le diagnosticaron cáncer de mama hace 2 años. My mom had a diagnosis of cancer last year. The sisters of my mom, they died of cancer, breast cancer. The cousins also, and a cousin of me, of my age, died in that. They did a genetic study for the humans of all the family. The possibility of positive, I have it, of 90% of having breast cancer. I have the gene that has my mom. Is it possible that with this system I can change this gene? Not to be living with the fear that I can have that disease. You know, you can heal the fear. Because you can't be living focused on what's going to go wrong in the future. Because you're suffering this. And you already have this predetermined idea that you will get cancer. And you need to stop focusing on that. You need to focus on love. You need to focus on abundance. You can't live in fear of what you might happen or what might not. That cannot govern your life. You can take precautions and focus on love. But stop trying to heal something you don't even have. You know, I have a big advantage. I'm adopted. So I haven't got a clue what anyone's got. And generally I have nothing. Okay, so pretend you're adopted from now on and focus on the love. Okay? Be bien. Hola, Isha. Hola. Soy Cata de Chile. I'm Cata from Chile. Me voy a quedar acá un mes. I'm going to stay for a month. Yesterday was 1 week. Right. Sí. Pero you want to leave. Te quieres ir ya. Hoy día cuando me levanté Happened today when I woke up to go to walk que la sensación que estoy sintiendo that the sensation I'm feeling daily es muy bonita. is very nice Me gusta mucho. and I like it a lot. Pero me siento como con pánico de esa felicidad. But I feel with panic on that happiness Y no sé bien cómo manejar. and I'm not sure how to handle this. Okay. So the thing is, La cosa es, this is when you have to start doing the y es fast. aquí cuando tienes que empezar a hacer las facetas, Because you expand, porque te vas a expandir and when you wake up in the y morning, cuando despiertas en la you're a bit mañana contracted. estás un poco contraída. And this is a human thing, Y esta no? es una cosa Oh, humana. I'm so happy. Ay, qué feliz que estoy. I wonder how long this will ¿Cuánto va a last. durar esto? Like it's this fear, there's a place where we don't think we deserve. Este miedo de que sentimos que no merecemos. And you need to heal Y this. tú necesitas sanar eso. And being here, you will Y heal estar that. aquí vas a sanar todo eso. You see the fear. Pero ves el miedo, ¿no? It's clear, no? Claro, ¿no? I fear of this not Tengo lasting. miedo que esto no dure. And this is why we need to learn to live in the Y es moment. por esto que necesitamos aprender a vivir en el momento. To focus on the love Enfocarnos en el amor and enjoy each y moment. disfrutar cada momento. It's like her, she comes here Ella vino hasta aquí and she's worrying about a future y se moment. preocupa por un momento futuro. Something that hasn't even happened. Algo que ni siquiera ha sucedido aún.
And it's about really appreciating this Y se moment trata de realmente apreciar este momento. and training yourself to do Y that, entrenarte a hacer eso. so you can enjoy each Para moment. poder disfrutar cada momento. And if a moment's difficult, Y si un momento es you difícil, confront that moment from a different energy. confrontas ese momento de una energía diferente. You know, humans worry all the Los humanos time. se preocupan todo el tiempo. 90% of what we worry about, El 90% de lo que nos or preocupamos, 99%, o 99% de las doesn't cosas en even las que nos happen. preocupamos ni siquiera han sucedido. but we're always worried Pero siempre estamos because preocupados. there's this deep need to suffer, Porque está esta profunda necesidad de sufrir. because we've been taught to suffer. Porque se nos enseñó a sufrir. So you need to let that go. Así que necesitas dejar ir. And in 1 month you'll learn how to Y en do un mes that. vas a aprender a hacer eso. It'll be okay. Va a estar bien. And you're very sad and you need to Y connect estás with muy it. triste y necesitas conectarte con Once you eso. start to liberate all of this, Y una vez que empiezas a liberar todo eso, everything will change. todo va a cambiar. Estos días me ha venido. These yo estaba- days, tenía mucha bronca con mi padre. I had a lot of anger with my father, no? Y bueno, no está en este mundo. He is not in this world Y anymore. la pregunta es And cómo my sanar question is, más fácilmente con las personas que tenía I heal more mal easier viéndolas o queriendo hablar, with the people that had troubles with them alive. And with him, que no puedo I cannot terminar de soltar I eso. cannot let him go completely, and he shows back and again the anger. Cómo hacerlo How to do it, cuando no está, how to do it more when it's not. que nos recuerde la importancia de sanar And con can you nuestros padres. remind the importance of healing with our parents? You know, the first thing is you have to have the desire to heal. Tienes que tener el deseo de sanar. I think you are very happy being annoyed Creo que tú eres muy feliz estando molesto. and you run it through your head Y te lo pasas por la cabeza. and you need to let it go. Y necesitas soltar eso. You're holding on to it like it's a jewel Porque te aferras a eso como si fuera una joya and you need to move y it necesitas moverlo and then let it y go después dejarlo ir. because you're like a victim to this Porque energy. eres como una víctima de esa energía. You like to be angry ¿Te gusta estar enojado or no? o no? No one knows, do they? Nadie sabe en But I realidad eso, know. ¿no? Pero yo lo sé. He's so sweet. Es tan dulce. Juan pero Carlos. You need to move it necesitas mover eso. and just let it go Y solo completely. soltarlo completamente. And you have this Y place tú tienes este lugar where you like to suffer. en que te gusta sufrir. And it's time to Y finish. es hora de terminar. Look con at your eso. life now. Mira tu vida ahora. Everything's coming together. Todo se está uniendo. Now you're blaming some ¿Y dead ahora guy. pasa a un tipo que se murió ya? Ah. It's true, no? Everything in your life is magically coming Todo en tu together vida mágicamente se está uniendo and you need to just be y happy, necesitas solo ser feliz. you know. Rest in peace. Que él descanse en paz también. Ah. Yeah.